Since the first FIFA World Cup tournament was played here at Uruguay's Centenario Stadium in 1930, only 55 men have done it. 34 are alive today. These are the exclusive stories from surviving members of this distinguished club. A first-hand account of the timeless achievement of scoring a goal in the final of the FIFA World Cup. Yo soy José Luis Brown y hice un gol en una final del mundo. Hola, soy Andrés Iniesta y marqué el gol en la final de la Copa del Mundo. My name's Martin Peters and I scored a goal in the World Cup final. My name is Paolo Rossi. I scored a goal in the World Cup final. Mein Name ist Wolfgang Weber. Ich habe in einem WM-Endspiel ein Tor geschossen. Eu sou o Carlos Alberto, eu marquei um gol em final de Copa do Mundo. My name is Emmanuel Petit, and I scored a goal in the World Cup final. Sono Roberto Boninsegna. My name is Johan Eskes. Ja sam Josef Masopust. I'm Dick Nanninga. Sono Alessandro Tobelli. Sono Marco Tardelli. And I scored a goal in the World Cup final. Eu sou o Zito. Mein Name ist Rudi Völler. Daniel Bertoni. Jay-Z. Mariudo. Giorgio Urruchaga. Gerson. Andreas Bremer. Jorge Valdano. Piercide Guilla. Gerd Müller. Marco Materazzi. Zagallo. Karl-Heinz Rummenigge. Meu nome é Ronaldo. Eu fiz 2 gols numa final de Copa do Mundo. Soy Mario Kempes. Hice 2 goles en la final del Campeonato del Mundo. Alô, o meu nome é Pelé. Marquei 3 gols em 2 finais de Copa do Mundo. My name's Jeff Hurst. I'm the only man on the planet to score a hat-trick in a World Cup final. To win the FIFA World Cup, you need special qualities. Skill. Determination. Luck. Genius. But many finalists, including the greatest champions of all time, have arrived without fanfare. Shunned by their fans, attacked by their media. Era a desconfiança. As pessoas pouco acreditavam que, mesmo em 70, nós pudéssemos chegar no México e ganhar aquela Copa do Mundo. A maioria do torcedor brasileiro ainda não acreditava que a nossa equipe pudesse se superar e subir mais ainda de produção. Noi siamo partiti per la Spagna come sempre, con tante critiche da parte della stampa italiana. Nadie creía en nosotros. Cuando nosotros nos fuimos de Argentina para México, estábamos más solos, increíble, el poco apoyo que nosotros tuvimos con la gente. Vincere una competizione lunga, dove devi giocare molte partite, alla fine emergono i valori. Nosotros ganamos la zona nuestra. Después vino Uruguay.
Después vino Inglaterra. ¿Y cómo no vas a pensar en llegar a la final? La ilusión empieza a acrecentarse. Ganhamos todos os jogos. Pela primeira vez em histórias de Copas do Mundo. Isso aí nos deu uma confiança extraordinária de que realmente só perderíamos a Copa do Mundo se nós quiséssemos. Lo llamamos, como llamábamos acá, los panqueques, porque se habían dado vuelta, pues nos habían matado en cuanto a las críticas y después resulta che éramos los fenómenos. Una squadra che arriva in finale del campionato del mondo ci arriva per dei meriti, non ci arriva casualmente. The night before the biggest sporting event on the planet takes place, the tension is palpable. Veteran Brazil player and coach Mario Zagallo knows it better than anyone. Um dia, na véspera da final, você falou em termos de ansiedade. A reação varia aí de jogador para jogador, esse tipo de ansiedade, né? Uns dormem com mais facilidade, outros menos. Dormindo muito bem, eu dormi muito bem. Sí, no, yo dormí bien, tranquilo. Como dormía todas las noches. No dormí. Era imposible dormirse. Dormire la sera prima della finale del campionato del mondo, ti assalgono un sacco di pensieri. Pensaba en todo el sacrificio que había hecho de chico para llegar a ser jugador de fútbol. Vuelta para un lado, vuelta para el otro, mirás el techo, miraba la foto de mis hijos. Pensi che domani, il giorno successivo, è un giorno in cui farai la tua storia sportiva. Lo más importante que puede tener el jugador de fútbol, que es ser campeón del mundo. You're putting on your grey suit, your FA ties. Police escort's going to take us to Wembley Stadium. And suddenly we're all on and we're on our way. Tínhamos a nossa tradicional batucada brasileira dentro do ônibus. Toda a seleção tem isso, todo time tem isso. Leva para excursão. E todos nós participávamos. O Jairzinho era lá, tocava o bumbo dela, né? Tocava um pandeiro, um tantão. Always music and pretty loud. You liked it as the Dutch team? No sé si te lo habrán dicho, teníamos dos canciones de cábala. We were singing loudly with the music that we liked at that time. Que una era de Bonnie Tyler, por eso estamos hablando de otras épocas, ¿no? Facciamo saltar tutto il pullman. Con un equipo de música grandote acá, con el tema de la película Rocky. Y entrábamos todo al vestuario así, saltando y gritando. Imagínate, era una locura. The moment you walk out of the dressing room into the tunnel, you can immediately hear then the noise emanating back from the stadium, almost like a fire, a backdraft of a fire, whoosh, and it comes at you. Then I start to feel the pressure coming and coming and coming. I never watch the players, the opponents. The main opponent for me is myself. Eu olhava para o adversário e eu me sentia um monstro e via os adversários anões. Y vos los mirabas y, viste, como diciéndole, te gano, te juro que te gano. Che non è vero che non è una guerra fisica, però è una guerra sportiva.
I wasn't focusing on any one of them to psych them out. Like a machine, you know. No blah blah, no bling bling. Always focus, go, play, win. That's it. There were not just 100,000 people up there. My feeling was the whole of the country was up there. It's not a football match when you get to this far. It's a national event. Te llevan a la mitad de la cancha y te ponen el himno de tu país, te destruyen. Porque el pecho como que pensás que el corazón se te va a salir, ¿viste? Y miré hacia el grupo de jugadores alemanes y vi a Magath que estaba haciendo así exactamente el mismo gesto que estaba haciendo yo, ¿no? Dije, bueno, este que nació en Alemania, dentro de una realidad social, económica, totalmente distinta, el fútbol nos hace iguales a todos, ¿no? Formalities over. Final speeches given. Superstitions adhered to. Kickoff is tantalizingly close. E ali aumenta pouquinho mais a adrenalina. Aumenta mais o senso de responsabilidade. Y acá éramos 11 que teníamos que defender los colores de la Argentina. Vamos lá, pessoal. Dá para ganhar, nós vamos ganhar. Fue algo que, antes que uruguayo, creo que había 30, 40 uruguayos, más no había. Después eran todos brasileños. We were playing against Germany, and only 20 years before, we were fighting the Warriors. We just can't afford to lose today. Ist einmal Pfifferlot. Cuando empieza, por eso te decía, la felicidad, la satisfacción de que te toca vivir el momento que vos tanto soñaste. The early moments, tense. With barely a minute on the clock, Johan Cruyff bursts into the West German penalty area. You know, if there is a penalty, I know I'm gonna take it. Now, after 2 minutes, you hardly touch the ball. You're not even warm. And then you have to make that penalty and in front of 80,000 who are against you. And of course, the whole world is watching me. When I started running, I was thinking which side I'm gonna shoot. And it was more or less always on the right side of the goalie. Where the last step, now I'm gonna shoot the other way. That was not my meaning to kick the ball straight through the middle. There was a great feeling, but you don't think that it's going to be continuous like that, because they're going to react also. And they did. 1962, and Czechoslovakia shocks its illustrious opponents in the early minutes. Through the Massapust, who shoots and it's a goal! First blood to the Czechoslovakian side. Je to nádherný pocit, na který nemůžu nikdy zapomenout. Foi alerta, né, para nós, né? Falei, companheiros, o jogo vai começar agora pra gente. Brazil is also competing without its injured star, Pelé. Amarildo is his replacement. Eu, o substituto do insubstituível. A ânsia, a expectativa do povo brasileiro em cima de mim. Než jsem si zas stačil uvědomit tu ohromnou radost, kterou bych měl projevit, tak to bylo 1-1, tak mě to zkazili. Esse gol do empate que eu fiz,
Foi um alívio. Era uma faca que estava atravessada na garganta, que naquele tempo foi expelida. In 1970, Brazil meets Italy, and Pelé is back for one final shot at the trophy. Essa é a última Copa. Essa eu vou ter que despedir. Tinha o Brito, tinha o Gerson, Carlos Alberto, tinha o nosso goleiro Félix. 4, 5 jogadores já tinham dito que era a última Copa. Vou depender, não vou sair como derrotado. When Jules Rimet founded the FIFA World Cup, he said the first nation to win 3 championships would keep the statue bearing his name. Italy and Brazil have 2 wins each. One of them will be taking the cup home for good. Tudo isso contribuiu para que uma certa ansiedade, pequeno nervosismo. But in the 18th minute, Brazil's nerves are settled. Hoje, quando o pessoal vê o gol, aí todo mundo me pergunta: puxa, como que você pulou tão alto? E eu brinco, eu falo assim: isso é coisa de Deus, né? Deus me agarrou e me levantou para fazer o gol. London, 1966, and England trails West Germany by an early goal. Probably more when he takes that free kick. His mind is like a buzzsaw of what's on. Bang, he sees me. The delivery, which is important, and the run were just timed to perfection. That was a very important goal. People say, which is the best goal, and you'd argue that the first one is the best because it gets us back into the game. In 2006, Italy is also trying to find a way back into its game with France. Perché o hai delle grandi qualità, come tanti campioni hanno, tanti giocatori hanno, oppure devi arrivare dove gli altri sono arrivati prima di te con altre qualità. E la grinta, la voglia. Quando avevo 1 anno viaggiavo sempre con 2 palloni sotto braccio, perché alla fine bisogna vedere dove era la passione. Once at Everton, now a goal scorer at the World Cup final. Había un paredón en mi casa, pero bueno, había una pared, ahí hacíamos el arco. Mi hermano siempre lo ponía de arquero y yo le pateaba. Él me tiraba la pelota con las manos y yo cabeceaba. Lo que es la vida, lo que es la historia, ¿no es cierto? El gol, ¿cómo te lo podría definir? Es un video que lo tengo conmigo en el día a día de mi vida. Munich, 1974. And 25 minutes in, West Germany is awarded a controversial penalty kick. No, it was no penalty. Ja, das war ein bisschen... Das war normal keine. Holsterbijn felt beautiful. Maybe he was thinking it was a swimming pool. They have a dive in the swimming pool. Wir hatten keinen festen Elfmeterschützen. Ich war der Letzte, der vorgesehen gewesen wäre. Aber ich wusste, keiner wollte die Verantwortung übernehmen.
Und dann ist mir Wolfgang Overath entgegengegangen und sagt zu mir, Paul, wie, willst du jetzt den Elfmeter schießen? Dann sage ich, ja, das siehst du doch, Wolfgang. Den hau ich jetzt rein und jetzt schleich dich. Aus, fertig. J'avais pas marqué jusque-là, donc c'est vrai qu'il y a eu une telle pression sur mes épaules. I always kicked the free kick in the corner. The Brazilian team were always focused on the tall player. Tall player doesn't mean that you're the best player with a head. We decided to try the first corner very fast and strong, high enough to go over the first header of the Brazilian guy. Quand je marque le premier but, j'ai comme une forme de méchanceté, parce que je me disais, oh, purée, ça y est, j'y suis arrivé. Ça reste pour moi un grand soulagement, parce que derrière, en plus, ma finale est complètement différente. Je suis complètement libéré. Set pieces in the international level are becoming very important. 50% of the goals now have been scored on set pieces. So you have to work that very well at training. The half-time whistle is moments away. Scoring now is a big psychological advantage to the team bold enough to go for it. Quando ho visto che ho pressato questo gioco, non mi ricordo chi era, ha voluto fare un colpo di tacco e gli ho portato via la palla. Skipping away from the tackles. Oh, there's for Ese tumulto, ese grito, esa ovación que uno puede llegar a sentir, no hay compara una con la otra, está claro. Aber das Interieur hat dazu gehabt. Ich habe gewusst einigermaßen, da wo der Ball hinkommt. Und da sind die Holländer. Die drei gehen nach vorne und ich bin zurück. Und deshalb habe ich auch den Ball gekriegt. Und schoss das so. Zum Bahnhof und uns umarmen. Und da sind die anderen gekommen. Tonnerre. Pour moi, c'est la chose la plus difficile à faire sur un terrain, c'est de marquer des buts, surtout en Coupe du Monde. En même temps, je trouve que c'est ce qui est bien, c'est-à-dire que c'est ce qui est la difficulté du football moderne, qu'on apprécie quand on marque, peut-être on apprécie beaucoup plus quand on marque un but, quoi. Et ça restera la plus belle chose qui me soit arrivée, quoi. Half-time. The teams have 15 minutes to reflect on the first half and plan for the second. Still, we believe that we can win that game. That we have 45 minutes to score an equalizer and maybe also the winning goal. So we go for that. Seguimos igual, no cambiamos, vayamos a buscar el segundo gol, no nos confiemos, jugamos contra Alemania, mucho cuidado. I remember absolutely nothing. Absolute blur.
cannot remember a single thing that was said by anybody during those 15 minutes. As the teams re-emerge for the second half, there is none of the grandeur that first greeted them an hour ago. Just 45 minutes are left for them to decide their sporting destiny. Sweden, 1958. The second half gets off to a sensational start for Brazil, thanks to 17-year-old Pelé, the youngest player ever to score in a final. O Zagallo foi com ela mais assim, dentro no bico da área. Jogou no meu peito, né? A bola veio do lado, parei, joguei por cima do back e fiz o gol. Toda da Suécia, toda em pé, aplaudindo a seleção brasileira. Não tinha ainda visto um gol como aquele. É uma coisa maravilhosa, o reconhecimento daquele povo. (1986), and Argentina is out to extend its lead over West Germany. Bueno, yo siempre dije que durante todo el camino fui rezando, ¿no? Una oración al balón. Entra. ¿Será verdad o es otra vez el sueño de toda la vida de que estoy metiendo goles en el Mundial, ¿no? Es el temor a que tu madre te despierte, ¿no? El error es precisamente pensar que el partido está terminado. The 1982 final between Italy and West Germany has been uneventful. It's been physical, tactical, and dull. Then Italy takes a quick free kick. Tu sai che su quel pallone, su 20 volte, 18, 19 volte la palla non ti arriverà, però ci sarà quella volta che ti arriva. E quindi tu devi andarci, e devi andarci nella convinzione di arrivare per primo. Se qualcuno mi avesse toccato con una bacchettina magica e mi avesse ok, adesso è il tuo momento, vai e fai quello che devi fare. Seizing the moment, the very essence of what it takes to win the FIFA World Cup. And in 1970, an expectant crowd is waiting for a player to do just that. Germany is free in the middle. That's a good ball. It's just the left side going now. Foi numa jogada que o Jairzinho ele saiu da direita e veio para a esquerda. Recebeu uma bola e veio na diagonal. Ele passou, levou o marcador dele e eu tive que bater na bola rápido, porque a cobertura já vinha. E bati no gol. Isso para nós foi descanso e uma complicação para a Itália. Less than 25 minutes remain, and in 2002, Germany and Brazil have yet to score. A mistake by either side could be decisive. Durante a Copa do Mundo, nos treinamentos, o Filipão, nosso treinador, tinha uma implicância muito grande com os treinamentos de chute a gol. E a implicância dele era com a frequência que os atacantes iam no rebote, porque ele tinha medo que em algum momento ir no rebote, num treinamento, pudesse machucar um jogador. Foi castigado aí na final com um gol dessa maneira, que ele brigou comigo muitas vezes. A sensação é inexplicável. Realmente o auge é a sensação máxima que você pode ter de satisfação, de orgulho.
de dever cumprido. In 2002, Ronaldo has set Brazil well on the way to its 5th world title. In 1962, the Brazilians are trying to win their second against a determined Czechoslovakia. Eu ia gritando, Amarildo, Amarildo, e correndo. Coincidiu, eu estava chegando, ele fez o cruzamento, a bola veio perfeita e eu sozinho. Foi uma emoção fantástica, né? 1982, and Italy is also looking to strike a blow against a tiring West Germany. Sono andato oltre la pazzia. Fra tutta quella gente, fra tutti i miei compagni, eccetera, in quel momento mi sono estraniato. Non sentivo più niente, non c'avevo più la gente intorno, era tutto come in un film muto, no? Che tipo... È stato l'ultimo gol nella nazionale, però ho lasciato un buon ricordo con l'ultimo, no? Noi conosciamo bene i tedeschi e noi sapevamo che con un gol non avremmo mai vinto quella finale, perché noi sappiamo che la Germania segna. Alemania es Alemania. Para ganarlo los tenés que matar y tenés que darte cuenta que están muertos, que se entienda bien esto. Si no, resurgen. As Argentina is about to learn. Karl-Heinz Rummenigge, in his final match for West Germany, gives his country a lifeline. Dann habe ich sofort den Ball genommen, bin Richtung Mittelkreis und habe dann noch so mit der Faust in die Hand geschlagen und gesagt, Leute, jetzt haben wir noch eine kleine Chance, versuchen wir es nochmal, ob wir das Spiel noch drehen können. Ich habe die Gesichter der argentinischen Spieler gesehen, die waren auf mal sehr nervös, unruhig. 1950. Nerves are also on edge. After taking the lead in front of 200,000 of its own adoring fans, Brazil is pegged back by Uruguay. Punta me le fui al marcador, hice el croce hacia atrás que venía Chafino, entrando y como vino le pateó y la metió en el ángulo. Me di cuenta que se le podía ganar, porque ellos quedaron fríos, igual que el público no alentó como tiene que alentar una selección, ¿sabes? Y a los 34 minutos vino el gol mío. Silenció 3 personas, el Papa, Frank Sinatra y yo. The ball went to Jeff, he kind of pushed it to one side and had a shot. Fortunately, it wasn't a very good shot. Seemed to loop quite slowly. And I could see the ball coming and I thought, God, it's coming to me. Wild, it was wild. You're not really aware of the crowd. You have to concentrate. Every second absolutely focused on what you're doing. The rest of it, you are honestly not aware of it. Concentration. Focus. Qualities Argentina needs as Holland sends on striker Dick Nanninga in 1978. Ja, je zit je op te vreten natuurlijk op de bank. Je wil er graag in, je wil die goal maken, je wil 1-1 maken. El gol de Nanninga fue un silencio total. Se hubieran muerto todos los que estaban en el Estadio Monumental.
Ja, dan maak je die goal en dan loop je zo snel mogelijk weer naar het midden. Want je wil ook 2-1 maken. Je wil hem ook winnen, die wedstrijd. 1-1, dat was niet genoeg. In 1986, history repeats itself for Argentina as Wöhler equalizes for West Germany. Suelen ser equipo de fútbol muy racheado y de pronto, en segundos, se declara la tempestad. Wollten dann in diesen letzten 7, 8 Minuten dann noch das Spiel 3-2 gewinnen, was dann fatal war. Diego Maradona, obwohl er auch ein bisschen müde war dann zu dem Zeitpunkt, aber hat natürlich noch mal eine super Aktion gehabt. Wie dann der Burruchaga auf unser Tor zulief, ich wusste, der Ball ist drin. Basta, Schluss. Leider verloren. El primero que se me acerca fue el Checho Batista. Y con la barba del Checho, yo siempre digo que fue como ver a Jesús ahí adelante mío, ¿no? Me caen las lágrimas cuando él dice, ahora sí somos campeones del mundo. Rome, 1990. A rematch of 1986, when West Germany had lost 3-2 to Argentina. In the 85th minute of a bad-tempered game, West Germany is awarded a penalty kick. Ich habe einen Ball geschnappt und das Schlimmste war nur, dass die Argentinier mit den Schiedsrichter diskutiert hatten, haben sie den Ball wieder weggeschlagen und das hat so 7, 8 Minuten gedauert, bis ich schießen konnte. Also unser Stürmer, der ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du Andreas, wenn du den jetzt reinmachst, sind wir Weltmeister. Ich habe gesagt, danke, ich werde mir Mühe geben. Entweder ist man der Trottel oder man ist der Held und das ist doch besser, dass man der Held geworden ist. For Mario Zagallo's 1970 Brazilian team, hero status is guaranteed. Its flair and invention has brought it to the brink of a third FIFA World Cup triumph. Aiming into the box for Pelé, and he's hit behind everybody and drops out for Giardino. E era uma seleção alegre, era um futebol alegre, era um futebol que encantou todo mundo. And you have never seen a happier fella than Giardino. Zagallo é um treinador muito inteligente. Então o Zagallo alertou, se acontecer, quando o time deles estiver atacando o nosso time, de haver a movimentação do Jairzinho, do Pelé e do Tostão para o lado esquerdo do nosso ataque, aquele lado direito do nosso ataque ficaria todo aberto, todo livre para uma possível entrada minha. Ronaldo, Pelé. Eu lembrei da orientação do Zagallo. Falei, pô, é a situação que o Zagallo falou. Deixa eu ir. He just taken in turns to give an exhibition. Giardino, faced by Sacchetti. Pelé, and Gonzalo Alberto on the right. And he scores! Oh, that was delightful football. I've never seen anything like it. And fitting that Carlos Alberto, the skipper, could score the fourth goal. Mais um gol, que seria o quarto, que aliás todo mundo fala até hoje nesse. Zagallo has led his Brazilians to their third World Cup final win. 28 years later, and Zagallo is staring at defeat. He can only watch as France closes in on its first FIFA World Cup title in 1998.
was the last minutes of the game. Something in my head said, go. I came from my box, I saw Patrick Vieira joining me, so I showed Patrick I want the ball in the space. He gave me the perfect ball. I only have one shot, and I did it. Full-time whistles blow around the world and across the decades. But in London, a few anxious moments remain. We were literally seconds away from winning it. West Germany is granted one final throw of the dice with a free kick. Und da hieß es einfach, alle nach vorne, alle nach vorne. And then suddenly, Emmerich, their number 11, smashes the ball. Und auf einmal zwischen 100 Beinen lag auf einmal der Ball. Und ich habe dann in dem Moment gedacht, schnell rein damit, bevor der Schiedsrichter abpfeift. Wir waren wieder im Spiel, wir konnten wieder Weltmeister werden. Now that was disappointing. Ramsey came on. Bobby Moore actually sat down and he said, stand up. Show them how strong you are. Show them you're not weak. Look at the Germans, they're having their left legs massaged, they're laying all over the place. You're standing up. Bobby stood up, obviously, because he had to. And he basically said, you've won it once, go and win it again. Controls it fantastically, hits a great shot, hits the underside of the bar, bounces 3 yards over the line and out. He did, I was there. A lot of people do still ask me today, was the ball over the line? Weber headed over the bar and had a good view. Und geglaubt, das gibt Eckball. Der Ball war nicht dran. Nothing's really proved categorically one way or the other. But like in any sport, you know, the person that who has to give it gave it, and that's it. In 1978, extra time between Argentina and Holland has also been eventful. Una guerra bien hablando, un gran partido de fútbol. Todo o nada. Una final de esa jugada a muerte. Era tanto el ruido, tan ensordecedor, porque si me sentí campeón ahí, un poco, ya no faltaba mucho. As the second period of extra time begins, Kempes is on for that rarest of feats, a hat-trick in the FIFA World Cup final. Vino la Rossi, sacó rápido a Tarantini. Tarantini me la da a mí sobre la izquierda y yo empiezo a encarar hacia el medio y me empiezo a juntar con Kempes. Y empezamos a hacer paredes y yo quedo mirando el arco de frente y la pelota me quedó a mí. Y siempre le digo a Mario que le cagué el gol en ese momento. El momento que llegamos a la prórroga, creo que los dos equipos y pensando para mí el destino o como quieras llamarlo, pues nos guardó ese momento y en el momento que Cesc me da el pase,
pues tengo clarísimo lo que va a suceder después. Encima a 20 jugadores es complicado, porque lo que no quieres en ese momento es morir ahí abajo, ¿no? Entonces... sí, fue algo muy, muy especial, mucho, mucho. Bobby Moore knocked a fantastic ball up to Jeff. Seconds ticking away. I was playing for time. As I'm going to the edge of the box, I'm thinking I'm going to hit this now with my left foot. And if it goes beyond the goal, into the crowd, by the time the ball boy gets it back, the game's got to be over. I mishit it and it flew in. They think it's all over. It is now. It's four. And that was the end of the game. Number 16, Martin Peters. To play for England at Wembley in a World Cup final and win and score 3. I mean, you don't dream about these things. There he is, number 10, Jeff Hurst, a hat-trick. In 2006, Italy and France end extra time deadlocked. The destiny of the greatest trophy of them all will have to be decided by penalty kicks. Non sapevamo ancora chi fossero i prescelti. A un certo punto io, mentre bevevo, mi rinfrescavo, ho incrociato il mister che mi ha detto: Fabio, tu calci l'ultimo. 5 penalty kicks each, kicker against goalkeeper. The destiny of the FIFA World Cup will be decided in a stripped-down version of the game. Testing the limits of each player's skill, mental strength, and good fortune. Il mister mi ha detto tutto il secondo, ho detto va bene. So Ramsey's done just about everything else in this game. Quando Trezeguet ha sbagliato il rigore, come si dice, morte tua, vita mia, quindi... As long as Italy keeps scoring, they will be world champions. A ogni gol nostro piangevo dalla gioia. A ogni rigore loro soffrivo. To win the World Cup for Italy. Insomma, l'attesa è stata lunga, anche quella camminata. Forse mi è ripassata tutta la mia carriera nella testa in quel breve percorso. Non sentivo tanto intorno a me, forse era talmente grande la concentrazione che intorno si era creato quasi un vuoto. Poi è successo tutto quello che è successo. Ho detto non ci credo, mamma mia, mamma mia. Scambiamo la coppa, volevamo tutti la nostra fotografia sul telefonino. Noi siamo riusciti ad arrivare in cima al mondo. Bueno, todo el mundo en ese momento pues se vuelve loco, pierde los papeles, todo. Sinceramente, yo creo que hay una altura de felicidad y en ese momento la traspasamos.
verdade, eu acho que ninguém ganha sozinho, ninguém perde sozinho. Ali, o grupo todo foi um grupo fantástico. It's a strange feeling to put your name in the history of football. Dans la victoire ou dans la défaite, je suis plutôt en retrait. Mais mon émotion, en fait, elle est la plus forte, c'est quand je monte dans la tribune, qu'on récupère la coupe. Et au moment de redescendre, en fait, je vois mon épouse et Enzo, qui est mon premier fils, et qui a à ce moment-là 3 ans. Le fait qu'il me voit et le fait que je vois pleurer, là, en fait, c'était l'émotion qui me montait. J'ai encore des frissons chaque fois que j'en parle. Cuando te ponen la medalla de campeón, inexplicable te podría decir. Inexplicable. Eu tinha 25 anos de idade, o capitão mais jovem que recebeu um troféu em nome de uma seleção. Me sinto bastante honrado e orgulhoso com isso. Ball he ran to Jeff before I did, and I was there next, and holding each other. There was Jack was on his knees, Bobby Charlton crying, Bobby Starr dancing toothless around Wembley Stadium. It was great. Ich kann mich nur noch an den fast grenzenlosen Jubel erinnern. Yo creo que ya estábamos nosotros predestinados para ganar ese mundial. C'era da una parte questo grande piacere di aver ottenuto una vittoria così entusiasmante. Dall'altra dice come è finito e non riuscirò più a godere di questi momenti. Mucha gente de edad también con los nietos, te sacan fotos conmigo, le explican quién soy, ¿sabes? Eso es un aliciente para uno, ¿sabes? Que todavía después de tantos años te siguen recordando. Em 50, eu estava falando pro meu pai, né? Falando meu pai, não chora que eu vou ganhar uma Copa do Mundo pro senhor. 8 anos depois eu estava na Suécia ganhando a Copa do Mundo. Quer dizer, é uma coisa que eu comecei a chorar. Hoje o meu irmão às vezes fala assim, pô, você é um chorão, é uma criança, né? Eu falei, a emoção daquele momento, qualquer um ia chorar, entendeu?